for story time? Yes? I sit down crisscross. Story time. Story time. Story time. Story time. Oh, today we have a book about Maisie. Maisie loves. And this book is from Lucy Cousins. Oh, look at Maisie. She is Maisie. And Maisie loves his friend Neil. La Maisie estima al Neil. Quiere a su amigo Neil. Le quiere mucho. And she cooks cookies for him. Le cuina unas galetas. Le cocina unas galletas. Las pone en el horno y luego se las regala. Maisie loves her friend Tula. Aquesta és l'amiga de la Maisie, és la seva amiga. I li canta una cançó, and she sings a song for her. Maisie loves her friend Flower. Maisie también quiere mucho a su amiga que se llama Flor. Y le regala una flor. And she gives her a flower. Maisie loves Paul. But what happened to Paul? Oh, look at Paul. Paul is so sad. Està trist perquè s'ha fet mal a la trompa. Ui, però la Maisie, què fa? It makes him feel happy. El fa sentir happy. El cura, li cura la trompa i així fa que en Paul es torni happy, estigui feliç una altra vegada i content perquè l'ha curat la seva amiga Maisie. And this is the end of the story.